Good noon, everyone. Today discuss about mass transfer operation 2, unit number 5, adsorption and ion exchange. In previous lecture में આપણે જોયું હતું nature of adsorbents. તો આજનો ટોપિક છે adsorption equilibrium. એમાં ફર્સ્ટ સબ પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરીશું સિંગલ ગેસીસ એન્ડ વેપર્સ. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે adsorption equilibrium and single gas and vapors તરીકે. So first of all, the introduction part. The great bulk of experimental data pertaining to adsorption represent. હવે જે બલ્કના એક્સપેરિમેન્ટ ડેટા પર આપણે જે ડિસ્કસ કરવાનું છે તે હાવ ફોર મેઝરમેન્ટ તરીકે મેની ઓફ ધી વેર ગેધર્ડ ઇન એન અટેમ્પ્ટ ટુ પ્રોવાઇડ corroboration for one or another of the many theories which have been advanced in an attempt to explain the adsorption of phenomena simply. ઓકે, એડઝોર્પ્શન એક્વિલિબ્રિયમ છે એ એક બલ્ક ફેઝના એક્સપેરિમેન્ટ ડેટાના પ્રેડિક્ટિંગના બેસિસ પર છે. ફોર એડઝોર્પ્શન રિપ્રેઝન્ટ ફોર ઇક્વિલિબ્રિયમ measurement and many of the we are gathered in an attempt to provide corroborations for one or another of the many theories which have been advanced in attempt to explain the adsorption phenomena also. No one theory has yet been devised which satisfactorily explain even a majority of the observations, and this discussion is therefore limited simply to a description part of the more commonly observed and adsorption characteristics also, and the theories are reviewed and elsewhere also for this page number. Okay. Simply આપણે જે જોઈએ છે એનો ફર્સ્ટ પાર્ટ છે સિંગલ સ્ટેજ વેપર્સનો. ધીસ ઇઝ અ ગ્રાફિકલી સિસ્ટમ. ઓકે, પછી આપણે સેકન્ડ પાર્ટ છે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું આપણે. ઇઝ અ સિંગલ ગેસીસ અને વેપર્સ તરીકે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, ઇન મેની રિસ્પેક્ટ ઇક્વિલિબ્રિયમ એડઝોર્પ્શન characteristics of a gas or vapor upon a solid resemble the equilibrium solubility of a gas in a liquid. આપણે સિમ્પલ એબ્ઝોર્પ્શનમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું. આ છે એડઝોર્પ્શન. તો એ કયા બેઝિસ પર આવશે? સિમ્પલી સોલ્યુબિલિટી ઓફ ગેસ ઇન અ લિક્વિડ. ઓકે, ગેસ અને લિક્વિડ આપણે ફિગર 11.1માં ગ્રાફિકલી સિસ્ટમમાં જોવાના છે. ધીસ વન. ઓકે, સો ઇન મેઇન પોઈન્ટ ઇન અ ગ્રાફિકલી સિસ્ટમ and I will completely discuss about for this one. Okay, and this is the graphically system. આપણે ડિસ્કસ કરીશું વન બાય વન પોઈન્ટ. in many respect the equilibrium adsorption for these characteristics of a gas or vapor any upon the solid resemble the equilibrium solubility of a gas in a liquid also, and figure 11.11 માં આપણે જોયું કે overall equilibrium adsorption isothermal basis પર છે for a particular activated carbon as a adsorbent where the concentration of adsorbate some gases and the adsorbate on the solid is plotted against the equilibrium partial pressure of the vapor or gas at the constant temperature. Okay, simply the curves of this sort are analogies to those of the figure 8.1 જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોઈ ગયા હતા. બરાબર. at 100 degree Celsius for example pure acetone
pure acetone vapor at a pressure is 190 mmHg. Okay, in equilibrium with an adsorbate also for a concentration of 0.2 kg adsorbate. પર સિમ્પલી જોઈએ તો આપણે એસિટોન પર કેજી આ કાર્બન જે પોઈન્ટ એ ગ્રાફિકલ સિસ્ટમ પર છે. ઓકે, સિમ્પલી ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ ગ્રાફિકલ સિસ્ટમ આપણે જોવાનું છે. હવે આપણે આ ગ્રાફને ડિસ્કસ કરીશું. ઓકે, જસ્ટ સો ઇટ ફાસ્ટ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. ઓકે, ધીસ ઇઝ અ ગ્રાફિકલ સિસ્ટમ, આપણે એને ડિસ્કસ કરવાના છે. દેન એટ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ફોર એક્ઝામ્પલમાં આપણે જોઈશું ફોર અ પાર્શિયલ પ્રેશર પી બાર, એટલે એના રાઉન્ડ સ્લોનું તમને બતાવ્યું છે. 0.2 kg એડઝોર્બ એસિટોન and carbon point A. Increasing the pressure of the acetone will be cause more of the adsorb as the rising curve. Okay, rising curve. And the decreasing the pressure of the system, it will be cause acetone to be dissolved. Okay, so this graphical system ફિગર નામ શું છે? ઇક્વિલિબ્રિયમ એડઝોર્પ્શન ઓફ વેપર ઓન એક્ટિવેટેડ કાર્બન. તો સિમ્પલી શું કીધું છે? ઇન મેની રિસ્પેક્ટ ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ સમ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓલ્સો. Okay, some characteristics and the gas vapor upon the solid resemble equilibrium for a isotherm for a particular activated carbon. For adsorbent concentration of A on this solid plotted again equilibrium part for a vapor gas at constant temperature na basis par છે. Okay, just simply constant temperature. Okay, now this is figure 8.1 at this curve of a short are analogous to those of the figure 8 at 100 degree Celsius. For example, જોઈએ આપણે કોઈ બી એના બેઝિસ પર આપણે પ્યોર એસિટોન વેપર્સ એટ 190 mmHg. In equilibrium with adsorbate, concentration of 0.2 kg adsorb acetone per kg carbon, point A. Increasing the pressure of acetone will cause more to be adsorbed as the rising curve indicates and decreasing the pressure of the system at A will cause acetone to be dissolved from the carbon. While not determined experimentally, in this case it is known that the 100 degree Celsius isotherm for acetone will continue to rise only to a pressure of 2790 mmHg. The saturation of vapor of acetone at this temperature at a higher pressure to no acetone can exist in the vapor state also. At this temperature, but instead will condense entirely to a liquid. It will be thus the possibilities of the identifiably large concentration areas to be substance on the solid at pressure higher than the vapor pressure as at a point B for a 11.2 figure. This one typical complete vapor adsorption isotherm માટે છે. આ એક ફિગર જોઈ લો ખાસ બાર. ઓકે, સુપર સેચ્યુરેશન વેપર પ્રેશર છે અને ઇક્વિલિબ્રિયમ પાર્શિયલ પ્રેશર ટુ ધ વેપર અને કેજી ઓફ એડઝોર્બ્ડ પર કેજી ઓફ એડઝોર્બન્ટ. ટિપિકલી કમ્પ્લીટ વેપર એડઝોર્પ્શન આઇસોથર્મ એ આપણે જોઈ લઈશું. ઓકે,
So this graphical system. And however, the concentration in excess of the corresponding to point B indicate the liquefaction, but not necessarily adsorption of the vapor gases above their critical temperature. Of course, do not show these characteristics also. Okay, then that is figure 11.1 જે ડિસ્કસ કરવાનું છે એના બેઝિસ પર આપણે જોઈ લો એકવાર. Okay, these are different gases and vapors are adsorbed to different extent under comparable conditions. Thus benzene 11.1 diagram નો basis છે. For a more radially adsorbed than acetone and same temperature and give a higher adsorbate, the some concentration for a given equilibrium pressure. As a general rule, vapors and gases are more radially adsorbed, the higher their molecular weight also, and lower their critical temperature. Some chemical differences as the extent of unsaturation in the diagram basis. Okay, types of adsorption isotomes and some vapors na basis પર છે. Molecules also influence the extent of adsorption. The so-called permanent gases are usually adsorbed when to a relatively small extent, as the methane isotherm of figure 11.1 indicates. Adsorption isotherm are not always the conserve the pressure. Some exist shape and 11.3 have all been observed of various system. Here the ordinate is plotted as the equilibrium partial pressure also, by the saturation vapors P of the adsorb some substances. Actually, the relative saturation in order to place all this curve on a comparable basis. Okay. Now, it will be recalled that the change of the liquid solvent profoundly alters some equilibrium solubility of a gas expect. In the some gas cases, add a liquid solution. In a similar fashion, the equilibrium curves for acetone, benzene and methane. On the silica gel as adsorbent, okay, silica gel is a adsorbent and ફિગર 11.1 માં જોયું આપણે, બરાબર. Okay, the shape shown in figure 11.3, the various here ordinate plotted equilibrium partial pressure divided by the saturation vapors P of the adsorb, or in order to places for some curve comparable basis also. It can be recalled the change in the liquid solvent profoundly alters the equilibrium solubility of the gas except in the case of ideal liquid solutions. In a similar fashion, the equilibrium curve also for acetone, benzene and methane. On the silica gel as adsorbent would be entirely different from those to the this figure 11.1 માં આપણે ગ્રાફિકલ સિસ્ટમમાં જોયું હતું. It needed for this reasons many of the data gathered
many years ago were no longer or partially value since method of the preparing adsorbents also, and the consequently the corresponding adsorbent some capacities have improved over the years. Okay, this is a simply discussion part for a graphical system for a single gases and vapors also. Okay, so thank you so much. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું એડઝોર્પ્શન હિસ્ટેરિસિસ કર્વ જે એડઝોર્પ્શન ઇક્વિલિબ્રિયમમાં આવશે. થેન્ક યુ સો મચ.